Всем привет! Доброго всем утра! Как у вас настроение? Как у вас дела? Сегодня я решила продолжить прохождение Сумеру и предлагаю отправиться делать квест. Какой-то мне вчера попадался. Так, но не по празднику, кажется, где-то другое. Вот детская сказка. В порт Ормосе Сумеру есть лавка ремесла Акара. Оттуда часто доносятся печальные вздохи мастеров. Вчера мы познакомились с этими мастерами. Да, вот квест «Отвергнутая игрушка». Отыщите Танжера в Гандхарве. Так, вот. Предлагаю сегодня делать именно это. Еще можно добежать. Валя. О, у меня даже начало получаться пользоваться этими штуками. Не могу сказать, что это намного удобнее, но вроде бы быстрее. Ой, дождик пошел. Так. Дождик в лесу тропическом, это интересненько. Так, ну эту штучку я, наверное, собирала. Глянем. Ну да. Плохо, что они исчезают. Какая-то путаница получается. О, божечки, что это? Ага. Здесь так неожиданно появляются эти маленькие события. Ну, ничего, поспешим на помощь. Кажется, это уже наш... Да, знакомый. Эгов, торговец. Ух ты какой хиличурл спрятался где аж. Я тут в засаде. Так, спасибо тебе и безмерно благодарен. Вот он снова нам рассказывает свою грустную историю о том, что хиличурлы его преследуют. На этот раз мы спасли его товар. Здорово. Очень рада. Мне нужен другой. Какое тут дерево интересное. Точнее, то, что от него осталось. Да, в такое нельзя не влезть. Ой. О, блин. Ой, с хитринкой. Заживет. Каждый раз так неуютно чувствуешь себя, когда приходится
ползать в чужом домике по факту. Так. Ну, эта штука мне нужна. Домик интересный. Музыка ветра. So Tandra's supposed to be here in Gandharvaville looking for inspiration. But how do we find him? Should we yell his name at the top of our lungs? Так себе идея. Hey, buddy. What's your name? What are you doing here all alone? Do you live in Gandharvaville? Это кто говорит? Regardless, don't worry. As a trainee forest ranger, I'll do everything I can to help you. Hi, Miss Forest Ranger. I'm Rosie. Don't mind me. I know the way back to Gandharvaville. When people say don't mind me, what they really mean is don't worry about me. That's all the more reason not to leave you alone. Так, что это здесь такое? Hey, don't cry. What's wrong? Take your time. You can tell me all about it. Huh, that voice sounds familiar. Paimon's heard it somewhere before. Да, это Клея, судя по всему. Oh, it's Kale! And a child who seems to be upset. Oh, let's go say hi. Hi, Kale. How have you been? Paimon and Traveler. I've been doing pretty well. Thanks for asking. I'm helping Master Tainari patrol the forest. What brings you here? We're here on an errand. We heard your voice, so we thought we'd come ask you for help. You seem kinda busy, though. I'll be fine. You go help them Господи. first, Miss Forest Ranger. I'm okay, really. The sand got into my eyes, that's all. Милость-то. What a well-mannered child. Sand? There is not a lot of sand in a forest. You keep saying you're okay because you don't want us to know what you're upset about, right? Maybe. That's exactly why you have to get it off your chest. Here's a trick. If you're keeping a secret that bothers you, you can try telling it all to a tree hollow. Почему у них дерево? Почему дупло? A tree hollow? Yeah, a tree hollow. Do you know Tanja's stories? The Aranara living in the forest will patiently listen to every word children say. Ух ты. Maybe there really are Aranara living in the tree hollows that will listen to you. Так, мне точно нужно узнать, где это дупло. You like the R&R stories too? Of course, I love them. Oh, people who like R&R are the best. Okay, I'll try telling my secrets to a tree hollow. Thanks, Miss Forest Ranger. You know everything. Aw, you're just exaggerating. Anyway, I'm trying to be like my friend, who always does her best to cheer people up when they seem sad. So, how are you doing? Feeling any better now? The forest is very dangerous, so how about we stick together? Sure. Wow, Kale's so good with kids. Да, у нее это действительно хорошо получается. Well, helping children who are lost in the rainforest is all part of a forest ranger's duty. Я только боюсь спрашивать, что делают дети в тропическом лесу. So, Одни. what was it you wanted help with? You're not Может lost быть, too, are как-то you? за этим надо получше следить, ну ладно. Так, наоборот, мы хотим зайти еще дальше в лес. Okay, so you're looking for a children's author from Port Olmos called Tanja. And he's here in Gandharvaville, looking for inspiration. Wait, when you say Tanja, do you mean the Tanja? Да. Uncle Tanja! So he's in the area, looking for inspiration for a new story as we speak? This is amazing. Could you wait for me for a second?
I'll run Rosie back to Gandharville and then I'll be right back. I've always been curious what the man behind those incredible stories is like in person. Ух ты, какие предположения. Может, это рыцарь, который полжизни провел в заключении, или наследник какой-нибудь крупной торговой гильдии, или фамильяр малой властительницы Кусаналя? Tandra's just a normal guy. Even so, he must be more creative than most people. Wait, hold on. Rosie, do you mean you've met Tanja before? Ух ты. Mm-hmm. He's my dad. Ну вот, отлично. Теперь мы знаем, по крайней мере, что ищем, где нужно. Your dad? Tanja's your dad? As in you're Tanja's son? Да, Паймон. Paimon sees. That guy at Akara Crafts told us that Tanja brought his son along with him. So he meant Rosie. Why are you here on your own, though? Did you and Tanja get separated? We had an argument. I was upset, so I ran off here by myself. Oh, in that case, we should take you back to Gandharville first. Then we'll look for your dad and tell him where you are. No, I'm good. Thanks for your advice, Kale. I'm not so upset anymore. Come with me. I'll take you to him. Yay! Thanks, Rosie! Paimon thought we'd be spending the whole day looking for him. Oh my gosh! I can't believe I'm actually gonna meet the Tanja! Oh. Да, мальчик, кажется, не очень в восторге. Ура! Получен персонаж, Кали! So Tanja headed this way. I know this place pretty well. Follow me. Так, ну... Подождите. Калея я уже получила, поэтому у меня ура! Везде. Так, сейчас вот эти хиличуры тут что-то делают. Чего и там? Let's play. Так. Сюда, пожалуй, будет ближе. Так, ну-ка, интересно посмотреть на этого детского писателя и узнать его маленький секрет. А то, что у него есть какой-то секрет, это точно. Мы же знаем, что он был не популярный и неизвестный, а потом внезапно стал популярным и известным. Сказки его им резко понравились. Rosie! Where are you, Rosie? Someone's calling. Ага, вот он. Oh, Rosie! Thank goodness I finally found you. What would I do without you, my son? Забавно, это у них Акаша, которая столько информации дает. Может быть, там надо было встроить еще и поиск людей. Were you in danger? Did the wild beasts scare you? Did the stars guide your way? Ох, ёлы-палы. I'm okay. All thanks to their help. Его папа очень странно выражается. Thank you. Thank you all. I dare say that even the most cold-hearted Spino Oh. crocodile would be moved to tears by your kindness. Ну, писатель, да, что Oh, it's скажешь. nothing.
It's all part of my responsibility as a trainee forest ranger. I'm the one who should thank you for creating so many wonderful stories for the children of Sumero. I love them too. Really? I didn't know anyone read my stories apart from young children. That must mean you're still in touch with your inner child. Okay then. I have the inspiration for my next story. It shall be about an Aranara granny who's a child at heart. Какой-то он чудной. Huh? It's an honor to become the source of your inspiration. Ну почему бабушка сравнил, блин? Kale Да. looks like she's about to pass out. Hey Kale, are you okay? I'm okay. Sorry. I just got a little too excited. Are you two story lovers as well? Yes, yes! The moment I saw you, the image of an aura giant and an aura finch traveling together popped into my mind. Нет, мы не читатели. Ну, а что? Ара-великаны, ара-зяблик? Сейчас я пойму, он устроит. Oh? Who asked for my help? My sincerest apologies, but I have wow. fans all over Sumeru. Trying to remember every last one is like trying to identify each grain of sand in the desert. Интересно, если я так буду выражаться, как на меня будут люди смотреть окружающие. Seems like Kale has a slightly exaggerated view of what it means to be a children's author. Also, Paimon's not a finch. That's nothing to get excited about. Akara Crafts. Akara Crafts. Oh! Oh, right. I remember now. That small boat once sailed into the sea of my memory, but before long it floated away over the horizon, never to be seen again. Вот это да. Perhaps for the best. After all, a wild tempest was raging in Tangier Harbor. What? Paimon has no idea what he's saying. What should we do? Do you think we should get Tainari to take a look at him? Dad's saying he forgot about helping the people at Akara Crafts learn more about Aranara because right now he has something more important to do. Отлично, есть хоть кто-то, кто его понимает и переводит. Oh, that's what he meant. Well, there it is. All the proof you needed that this kid is definitely Tanger's son. Wait, no, this isn't the time for all that. Tanger, your help is pretty vital to the toy makers. You gotta do something. But the garden that blooms before my eyes is of greater importance. For therein lies the beautiful Patisara that all the children of Sumeru dream of. Ничего не поняла. I, Tanger, have found evidence of Aranara activity right here in the Avidia forest, conclusively proving that Aranara not only exist in stories, but in real life too. If I manage to document the first real-life Aranara sighting, the petty problems that perplex Akara Crafts will be untangled in no time. Meanwhile, I may well be able to leverage this to assume leadership of the academia. Then all across Sumeru will know of the great Tanger living in humble Port Ormos. I haven't written any papers myself, but I think you need to have a bunch of them approved by the review board before entering the academia. You also need a detailed and objective experiment record. Anyway, Tanja, what did you mean by evidence of R&R activity? The hook's what's important in a story. The great storyteller Tanger never gives his audience the bait right away. Come with me. Прелесть какая. Посадить читателя на крючок. Да. Wait, not that way. Kale, what's wrong? Nothing. But that way leads us deeper into the Avidia forest. I'm just concerned for Tanja's safety. And I think I'm starting to understand why Razi and Tanja were fighting.
Да уж. Что-то мне не очень хочется идти за таким странным дядечкой в лес. Честно говоря, смущает он меня Just чем-то. as I expected, the promise of one of my stories has kept you hot on my heels. But this is just an ordinary tree hollow. Paimon's not seeing any evidence of Aranara. You can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. Look with your heart and you too will understand. Вот мы снова встречаем эту фразу. Глаза можно обмануть, но сердце не обманешь. Paimon's not sure what look with your heart means. But anyway, let's start by investigating the area around this tree hollow. Так, найдите следы Аранар. Я что-то ничего не вижу. Ой, что это? Hey, look! There's a note here. Could this be the evidence that Tanjiro was talking about? The handwriting's so hard to read. It's too hard. I can't remember the names of all these mushrooms. Do Aranara need to learn about mushroom classification? Да я сомневаюсь в этом. Here's another note that says, "This tree hollow is my castle." That sounds more like something an R&R from the stories would say. There's another one here. If only I were a clever Aranara. A clever Aranara. Is the emphasis on clever or Aranara? Рассуждения Паймон иногда такие забавные. Вай! Ха-ха. И улетели. Так, ну допустим. Сомнительные следы. How does it feel to bear witness to a groundbreaking discovery? Exciting, isn't it? The crude handwriting may look like a child's, but don't forget, we're in the middle of a rainforest. I doubt that a child would be able to reach this deep into the forest, and I doubt even more that they would think of this lowly tree hollow as some sort of impenetrable castle. Так, я начинаю переживать. Сейчас что-то может выясниться. I boldly hypothesize that this tree hollow is in Чего? fact the Aranara's academia. О, The notes we saw were written by the Aranara themselves. да, There is дядя. no doubt in my mind about that. An Aranara that wasn't so bright left a note here wishing to become a clever Aranara. Колеи, божечки, нет колеи. I shall craft a new story for them and call it The Aranara in the Tree Hollow. Просто я смотрю на это и как сказочник, как сказочница. И мне немножко больно видеть все эти диалоги. How's that? Don't the very words just conjure up images of Aranara in your mind's eye? Nope. Well, many an adventurer knows how to take to the skies with their easily visible wind gliders, yet they do not possess the invisible wings of imagination, making it hard for them to keep up with my train of thought. Какое самомнение у него. How about you, Miss Forest Ranger? Do you soar into the atmosphere on the wings of imagination? Huh? Me? I don't know. Maybe I do, but maybe not. Anyway, it has nothing to do with me, so... Блин, я надеюсь, это не Калея оставила эти записочки, иначе правда придется, не знаю, с этим сказочником провести суровую беседу. Yeah, I'm fine. It's just that Да. witnessing Tanja's creative process is a little... Разочаровала, да? Overwhelming. Oh,
Да, Yes. еще бы. Ага. Yes. Overwhelming. Только скорее в минус, чем в плюс. For now, I've decided to stay Eh. here with Razi until we witness the legendary moment when the Aranara appear in this hollow. Don't worry, I won't let the Akara Crafts toy makers down. When a real Aranara appears, their little troubles will be resolved in an instant. He seems pretty stubborn. Looks like we'll have to stay here and wait a little longer. No. I think we should return to our camp first. Tanja, in Aranara and the Three Little Fungus, it says that Aranara are very sensitive creatures. I don't think they'll show up if we stay here. Oh? Was that in the story? Ah, yes, I remember now. Miss Forest Ranger, you sure know your stuff. Реально какой-то подозрительный In дядька. that case, let's go back to camp and call it a day. Ага. We'll continue our search for evidence first thing in the morning. Блин, еще и в равнину тащиться с тобой. Ну ты даешь. Мгм. Ночью отправляйтесь в лагерь. Так. Было время. Следующий день или сегодня? Внимательно, следующего дня, да. Traveler, wake up! Поймон, национальный будильничек. Ренары Not приходили? the Aranara. It's Kale. She's gone. Oh, Paimon's been worried about Kale since last night. Even though she kept telling us she was okay after we saw the evidence of Aranara activity, she's been acting kind of strange. Anyway, let's go find her. Hey, look! Aren't these Kale's footprints? But why are they headed towards the tree hollow? Наверное, то самое дупло, про которое говорила Калея. So Kale came back here alone. Is she waiting for the Aranara to show up? Паймон, давай не будем подслушивать. Так некрасиво. And I thought this was a place nobody knew about. М, I never thought Tanja would find it, or that I would run into the Traveler and Paimon. If I'd known, I would have just told the tree hollow instead of writing it down. There must be another way to practice my handwriting. Все, я сейчас расстроюсь. Now I've created a whole new problem for myself. What do I do now? Dress up as an Haranara? Oh, no, that won't work. I should be writing something that an Aranara would never say, so that Tanja won't mistake me for one of them. But what should I write? Oh, I've got it. There's no way Tanja could see this as the work of an Aranara. So the evidence of Aranara activity we saw during the day was actually evidence of Kale's activity. But why didn't she just tell Tanja? Блин, Паймон, ну почему? Потому что немножко стыдно. Пошлите отсюда скорее. Oh, right. Kale told Razi that he could tell any secret to a tree hollow. Must be because that's what she does. And now she even writes it down. Yeah, you're right. We'll keep her secret for her. Oh, looks like she's almost done writing. Let's head back. Мгм. Так. Танжер. Aha! There's a new note just as I expected. Yes. It's the same handwriting, which means it must have been written by the same Aranara. Let's see what it says.
Ooh, what could it be? I want to visit Mondstadt during the Ludi Harpastum again? No, that's impossible. This must be some kind of mistake. How could an Aranara go to Mondstadt for the Ludi Harpastum? Even I would never write that into a fairy tale. So, in other words, the notes can't have been left by an Aranara. Yeah. If you ask me, they were probably left by a passing merchant from Mondstadt or something. Definitely not an Aranara. Отличная идея. Вообще молодец. No, I refuse to believe it. Ну, не верь, твоя проблема. I can't. What do you mean you can't? It's not like it'll take you a huge amount of effort. You've written so many stories beloved by the children. I'm sure you can help create carvings that are just as successful. No! I can't do it. I thought that if I could find an Aranara, I'd be able to help Akara Crafts. But it was someone from Mondstadt all along. You've managed to write all those stories without ever having seen a real Aranara, right? What makes this so different? Rosie, you tell them. Ребенок придумал сказки. Really? Can I? Yes, it's fine. Tell them. I know this is the moment you've been waiting for. Okay. Kale, Traveler, Paimon, do you remember when I said that there was a secret I didn't want to tell anyone? I didn't want to tell anyone the secret, but it made me feel very sad and also turned Dad into a completely different person. So, I think I should tell you. Ну не тяните уже. Dad isn't the one who came up with all those Aranara stories. Ну не тяните, но мы поняли, что уже это ребенок. What? Hold on. So if Uncle Tanja wasn't the author, then who was it? It was me. Ой, какой шок, какая неожиданность. Dad's been telling stories in Port Ormos for as long as I can remember. I always got to listen to all his new stories. Every night, Dad would give me a Zaytun peach for dinner, and I'd eat it while he told his stories. The Zaytun peaches were delicious, but Dad's stories were really bad. He always uses sentences that are really hard to understand and strange, metaphors, I think they're called. But Dad kept on going, telling his stories again and again. One time, he even borrowed a camera from Lord Sangema Bey's shop and got me to take pictures of him in action. Dad showed me the picture and said that it shall become the precious record of Sumeru's best storyteller early in his career. Even though I only had Zaytun peaches to eat and not so great stories to listen to, I was happy. Then one day, I tried telling Dad a story I came up with. Dad seemed really excited from the very beginning. He looked really happy. He lifted me up high into the air and told me to continue. He lifted me up so high that I was looking down at him. As I continued with my story, I saw his expression gradually change. And when I got to my favorite part, Dad started crying. I guess he must have been moved by my story. When Dad put me back down, I looked up at him again, but now he had a scary look in his eyes. You remember it so vividly. It's not only Rosie. I, too, remember every detail of what happened that day. After that, I gradually grew in fame and started making money. I became Sumeru's best storyteller, just as I always dreamed. Finally, we could afford more than just Zaytun peaches for dinner. I thought it would make Rosie happy. I was really happy at first, but then everyone started calling me Tanja's son instead of Rosie. I kinda guessed why, but I also didn't want to believe it. Dad got busier with things that had nothing to do with storytelling.
like that request from Akara Crafts. So I made up my mind that this time, I just want to be good old Rozzy so that Dad will become good old Dad again. Instead of Dad the way he is now, starting every story with, dedicated to my dearest Rozzy. I prefer my dad how he used to be, stumbling over words and not knowing how to end the story. That's why I decided to keep how I imagine Aranara to look like a secret. Wait, Paimon gets it now. To sum up, all of Uncle Tandra's fairy Oh, tales were да. actually stories written by Rozzy. And because Rozzy didn't want Tandra to keep living a lie, he refused to help him with the Akara Crafts commission. Yes. That's why I tried looking for possible evidence of Aranara. But it turned out that I was just being a clown, as all. I'm a terrible father. I'm sorry, Rassi. I'm so sorry. And I owe you all an apology, too, for wasting your time. Rozzy's the only one who can help Akara Crafts. If you can manage to persuade him, that is. Right now, I think I just want to find a tree hollow and Всем be по quiet. дуплу. Are we gonna let this happen? You want me to help Akara Crafts with their carving? Well, I did mention what the Aranara look like in my stories, but to make a carving, we might need more details. Kale, Traveler, and Paimon, I might need your help on this one. I've never really left Port Ormos before. This is my first time in Gandharvaville. Well, it's my first time being so far from home. Sumero is so much bigger than I thought. Seeing new places has given me loads of new ideas for my Aranara stories. So I want to visit more places in Sumeru. That way, I can help Akara Crafts create an Aranara carving that everyone will love. And I also want to take pictures of Dad everywhere that we travel to. You still want me to come with you? Even after all I've done? Yeah, of course. Come on, you're the best dad ever. Просто папу немножко занесло. This is the happiest Rozzy has sounded since we met him. I want to thank you, Kale. Huh? Me? I didn't do anything to help. You told me about telling my secrets to a tree hollow. Even though I didn't have the time to find a tree hollow, telling everyone my secret made me feel so much better. Yeah. It's hard to keep too many secrets. And there's no need to hide our mistakes from others all the time. I made a lot of mistakes back in Mondstadt. But when I look back on them, it all feels more like a new beginning. I'm sure this experience will be the same for Tanja. Yes. I'll do my best to become a good father again. Wait. Did you just say you've been to Mondstadt? Да, это ее записки. I just passed by once. Never mind that. Come on now. Akara Crafts is waiting for us. Let's go, Rozzy. Grab that camera and see what hidden inspiration you can discover along the way. Okay, let's go. Come on, Dad. Rozzy, slow down and watch your step. Так, ну отлично. Ух ты. Когда Сумеру вы обнаружите много нового увлекательного. Почему бы не запечатлеть это на фотокамеру? При использовании фотокамеры, если в видоискателе есть объекты, которые стоит сфотографировать, на экране появится соответствующая информация. Отрегулируйте расстояние. Можно использовать только в Сумеру. Anniversary of Akara Crafts is coming up. Paimon wonders what the children thought of the Aranara carvings we helped create. Let's go check it out. Не очень поняла. Магазин события. Ух ты. Какие деревянные фигурки. Туловище, голова отдельно. Камушки дадут.
Так, что-то новенькое появилось. Неплохо. Так. Забрать ранар. Эта ставочка красивая. Создание тропического леса. Умные и рассудительные сумеречные птицы, простодушные и прожорливые грибосвины, свирепые тигры, решбаланд. Эти животные часто встречаются в сказках. Запечатлеть уникальную фауну Сумеру. Сделайте несколько фотографий, которые послужат источником творческого вдохновения. Сфотографируйте 2 различных животных, обитающих только в Сумеру. 3, 4. Ага. Ой, какая интересная штука. В состояниях каких-то обожения, оживления, поведение животных. Ага, когда питаются, отдыхают, дают отпор врагам. Блин, я себя буду чувствовать как передача о диких животных. Кто-то ух ты, подсматривает. Уничтожьте одну тычинку пребывания, электропапа. Ух, тут вообще столько всего надо сделать. Ё-моё. Ага, ну нифига себе, прям событие. Неудивительно, что они на нее, конечно, месяц дали. Так, давайте поговорим с мастером Рази. А перед этим надо камеру менять. Интересненько. Попробую сфотографировать. Ой, тут поле. Так. Мне так нравится эта загадка, так прикольно, когда потом все поле расцветает. I suppose this will do. Так, ну где бы найти здесь кого-нибудь? Печку вижу. Ой, водопад красивый. Красотища. Ой, можно такие скриншотики понаделать клевые. Правда, мне никого не надо, ну ладно. Шкряпость. Камера забавно делает. На самом деле иногда хочется не по квестам ходить, а просто вот исследовать территорию. О. Квесты иногда здесь такие утомляющие. Сфоткать можно. Блин, какой водопад красивый. Ой. Извиняюсь. Хе-хе-хе-хе. Да. Штука
тоже там растений не было, там были только животные. Вон там какой-то. Да что ж такое? Не туда. Это не считается, да? Ну ладно. Solidify! Think you can get away? Плывет или ползет? Медь. Не поняли. Вот. Такое дело. Barbados. Wait. Wouldn't gliding be faster? Так. Идемся в порт. Oh, I got the same one again. When will I get the chubby, squishy one? Кажется, дела наладились. I guess I'll just have to save up my allowance and get them all. О, понятно. Huh? I thought you came here every day. Have you still not collected them all yet? You should have gotten them as a set. That way, you get 7 different designs at once. But then there's no surprise. Surprises are boring. I want to have every design there is. That's what you do when you really love something. I finally saved up enough to buy the set today. Oh, I'm very sorry, but the one cassette bot was our very last carving. We're out of stock today. But we're working on expanding our team, so please check back tomorrow. Fine, I'll come back tomorrow. Just so you know, R&R carvings are more than just stuff. Сейчас тебя устроят. Yeah. All right. I'm sorry. Sorry, buddy. Our Aranara carvings have sold out for today. Sold out? Oh no. I was gonna buy one for my cousin who's visiting tomorrow. Hey, how about this? You live near Bronte's house, right? We'll deliver the new carvings to you first thing tomorrow. Wow,
Thanks, Mr. Fies. Don't forget, okay? I promise. Akara Crafts would never let down a child. Молодец какой. Ah, more customers. Sorry, our Aranara carvings have... Oh, hey, it's you guys. Thank you so much for your help. We've been planning on visiting you to express our gratitude, but as you can see, our store's been really busy. If it weren't for you, the store's anniversary might have been a different story. It's all thanks to Razi. He has so much creativity at such a young age. Oh, and we would like you to have the prototype Aranara as a small token of appreciation. Нельзя какой-нибудь наборчик тоже нормальных. Я, конечно, от опытного не откажусь, но как-то это выглядело с вашей стороны странно. Whoa, Да. wait. This looks kinda... right! Mind-blowing! It has a very, mysterious feel. We appreciate your thought, but please give us some time to decide if we want to keep it. The Aranara father owned up to his mistake and was forgiven by his Aranara son. I think everyone will like how the story goes. But the reason the father owned up to his mistake was too simple. Perhaps we could make them go through some kind of hardship together. I'm sure they'll become more understanding of each other that way. The Aranara father will feel guilty after seeing his son work hard. When the Aranara father starts feeling guilty, should he speak more slowly or more quickly? That depends on the Aranara son. It would be interesting to hear them speak at different paces. Hey, Tanja and Razi, what you up to? Dad and I are just discussing our latest story. I'll be the one telling the story this time. But I'm a little nervous about telling a story in front of so many people. That's why I'm asking Dad for advice. Oh, Sumeru's gonna have a new young storyteller. Ух ты, они сказки рассказывают, прям больно. If it weren't for you, Razi would surely have left me for good. I'm so glad everything worked out. But there's still something that doesn't quite add up. Oh, what is it? Do you need help investigating something? Why would a monster leave a note in a tree Поймон. hollow deep in the Avidia forest? Может быть, не надо? Решили же, что это в тайне сохраните. Ну что за блин? I thought we moved on from this topic. It was just a coincidence. Стань ты уже от колеи. A lot of people write down their secrets and hide them in tree hollows. It's not a big deal at all. Okay. I have my secrets and troubles too. And I tell them the tree hollows. But seeing Razi and Tanja has given me an idea. Traveler, could you be my tree hollow? О боже. Да, я, пожалуй, воздержусь от комментариев на эту тему. Но я думаю, что здесь можно многое сказать. Во время испытания «Мгновенный образ» вы можете получить черновики вдохновения. Дайте черновики вдохновения материалам мастеру и получите резные компоненты. На лесных стойках можно разместить несколько деревянных аранар. Взаимодействуйте с лесной стойкой, чтобы установить туловище. О, вау, резные компоненты включают туловище, голову, шляпу, плащ и глаза. Установите туловище, прикрепите к нему голову, шляпу, плащ. Ой, как это странно выглядит. Изготовьте несколько деревянных аранар, чтобы получить соответствующие награды. Можно перенести в чайник и продолжить вырезать статуэтки аранар там. Ну, это здорово, конечно. Что нужно?
вообще ничего нет, судя по всему. Мы начнем. Наберите 1000 очков в испытании. Что за испытание? Как Аронари пересечь этот сломанный деревянный мост, завершить исследовательские испытания дикой природе Сумеру, чтобы найти вдохновение по дороге, вам может встречаться благословление, притяжение, монетки. Оу. А здесь что? Ой, здесь подсказка. А? Так, мы попробуем. Не знаю, что здесь получится из этого. Кабанчик какой-то. Не спугни, Венти. Да, это то, что надо. Ну, не знаю, сохранять это или нафиг. Ничего не понимаю. Столько все тыкать надо, глаза разбегаются. Это что? Один из двух, все поняли. Кабанчик появился. Где-то здесь должно быть испытание. Где-то здесь. Блин, не сработало. Не понимаю, где она. Не понял. Ага, спасибо. Дендра, тут вроде никого нету. Если такой штуки нету. Ладно, потом. Где-то дурацкая цель, непонятно. Я не понял, где эта штука по сломанному мосту. Ага, вот. Но сейчас будет, скорее всего, мучение. Ну да, конечно. Итоговый счет забега зависит от времени, затраченного на прохождение, и количества собранных монет. На пути могут встречаться благословления, монеты. Ой, как все сложно. Будет сейчас ужасно. Нет. Да блин, куда сносит?
Блин, нет. Нет. Боже. Этот поток. Все начиналось так неплохо. Here we go. Ну, может быть, это было не так уж и ужасно. Так, ну посмотрим. Да. Так, ну это мы поняли, что здесь нужно делать. Удивительные грибы. А здесь что нужно сделать? Ой, туда еще нужно добежать. Лес спящих драконов. Еще тоже какой-то. Глянем вначале этот. Ой, во время испытания. Преодоление стихий. Активный персонаж применяет стимулят. О боже, опять. Как мне не нравятся эти дендрореакции. Каких врагов? Где? Gather! Order guide you. Emerge. I'm always watching. Flames, purge! Так. Как-то здесь все не очень понятно. Бандиты-наемники. Грибы давайте глянем. Что за удивительные грибы? Какие-то странные задания, которые появляются, исчезают. Опа. Не-не-не, это какой-то странный. Стоит, с птичками общается. Они прям заморочились с этими испытаниями. Нет, ну что ты делаешь, господи? Живи. Let's play. Срочно нужно открывать телепорты все. Yahoo! А здесь что нужно сделать? Time for takeoff.
Flames, purge! Ну, в целом, наверное, это, конечно, неплохо, если тренироваться как раз эти дендрореакции делать. Потому что, ну, в противном случае, зачем это вот надо? Но у меня только колеи есть, она еще маленькая. Ой, какие тут штуки. Я пока не хочу доставать, мне ее надо еще немножко покачать. Так, ладно, допустим. Я просто глянем, что тут вообще. Здесь нужно будет сражаться, бегать. Здесь нужно победить Электро, папоротник. Блин, опять до него бежать. И сейчас телепорт надо открыть. Вот сейчас посмотрим этих всех чудиков. Не будем мучиться. Так. Вон она же где. Позже здесь растут странные цветы, сказал кто-то. Да, какие-то. Я еще поняла, что он собрал, а не собрал. Что это? Интересно. И... Может, эти цветочки нужно было сфотографировать. Странные прыгучие грибы. Ну-ка проверим. Нить. Господи, спасибо. Спасибо, умный человек. Я не заметила этого вообще. Так, грибочки попались. Грибочки, это хорошо. Мне нравится тут. Да что ж такое-то, а? Чат у меня вылетает. Креншотики. Что он еще здесь хочет, чтобы я сфоткала? Понятно. Блин, нам не в ту сторону. Да, как прикольно. Удобненько.
Пойдем, наверное, в окружную. Let's play. Можно попрыгать теперь. Теперь не страшно. Какой? Yahoo! А, нет, он ниже где-то. Ой, красиво. Такие грибочки интересные. И как к этому папоротнику добраться? Похоже на какую-то загадку, нет? Знаки какие-то. Ой. Так. Отлично, еще один зверь. Ой. И снова вернулась туда же. Да. Не хочу. Отстаньте. Так. Уши. Разлом отсюда виден. Блин, да что там оно? Каким-то тайный проход где-то должен быть, судя по всему. Где ты, дурацкий папоротник? Ой, так, кто это? Кто это? Happy to oblige. Solidify! Это злая тетя. Brace yourselves. Right here. Emerge.
какая-то тетя. Да. Ну вот я бежала по кругу все это дело. Судя по всему, он где-то внизу будет. А какие? Flames, purge! Вот она. Come on out. Так, а вот этот страшный цветок. Наконец-то я тебя нашла. I will have order. Here we go. Think you can get away? Flames, purge! Ну какой. Let's play. Чего? Gather! Right here. Waste to the wicked! Quake! Brace yourselves. Ну, допустим. Вот грома. Угу. Один есть. Камушки. Это холосо. Так. А этот у нас где? Ой, это куда-то далеко идти. И мне не хватает. Ладно, тогда я предлагаю на этом сегодня закончить. Ух, сколько всего там нападало-то. Вот, думаю, на сегодня пока можно сделать перерывчик. Хорошего всем дня, доброго утра, отличного настроения. Спасибо за внимание. Рада всех видеть. И надеюсь, до новых встреч. Продолжим наше приключение в Сумеру очень скоро. Пока-пока.